Next one is a very beautiful poem, To Sleep, and this is the last poem in your syllabus. Okay, നമ്മൾ already നാലെണ്ണം complete ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു അത്? The first one was If, very beautiful one. Then Sunrise on the Hills ഉണ്ടായിരുന്നു, Death the Leveler ഉണ്ടായിരുന്നു, ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ Wreck of Titanic നോക്കി, and this one is the fifth poem in your syllabus, To Sleep. It's by William Wordsworth, and I think he is very famous. എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയാമായിരിക്കും. വളരെ റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിട്ടാണ്. നേച്ചർ, a person having deep love for nature, right? William Wordsworth in the beautiful ആയിട്ടുള്ളൊരു poem, and this is a sonnet. Okay, sonnet means a poem with 14 lines, 14 lines ആയിരിക്കും, which is following a very strict rhyme schemes ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, റൈം ഒക്കെ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന, കറക്റ്റ് ഐഡിയ നല്ലൊരു സ്ട്രക്ചറിൽ നന്നായിട്ട് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു 14 ലൈൻ പോയത്തിനാണ് നമ്മൾ സൊനറ്റ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് സൊനറ്റ്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അപ്രിസിയേഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇറ്റ് വിൽ ഗിവ് യു എ വെരി ഗുഡ് മാർക്സ്, ഐ മീൻ വെരി ഗുഡ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും അതിൽ, നല്ലൊരു അട്രാക്ഷൻ പോയിന്റ് ആണ്. To sleep is a direct address by the poet Wordsworth to the sleep that very often eludes him. It sounds as if it is coming from an insomniac who knows the true value of sleep. This poem has two different settings, and they form a contrast to each other. In the first and second stanzas, the poem is set in the poet's imagination. Four lines ആണ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് stanzas. Okay, അത് പോയിന്റിന്റെ ഇമാജിനേഷനിലാണ് ശരിക്കും സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. This is a tranquil and pastoral setting. However, in the third and fourth stanzas, three lines another, the setting shifts from the poet's mind to reality. Here we sleep that the poet is quite anxious, for he is not able to sleep peacefully. Okay, To Sleep consists of 14 lines in total. Generally, a poem like this, which is made up of 14 lines, is called a sonnet. I already told you. A sonnet is usually divided into an 8-line unit known as an octet. Eight lines. Then and a 6-line unit known as a sestet. പിന്നെ 6 ലൈൻ, അപ്പോൾ 8 ആറും 14 ലൈൻ, അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും ഇത് മേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. The octet and sestet can together form a single stanza or appear as two separate stanzas. Okay, അങ്ങനെ 14 lines. This poem is unusual because it is divided into 4 stanzas. ആക്ച്വലി ഈ 8 ലൈൻസ് ഒക്ടറ്റും സിസ്റ്ററ്റും ഒരുമിച്ചായിരിക്കും ശരിക്കും 14 ലൈൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒക്ടറ്റ് വേറെ പിന്നീടുള്ള 6 ലൈൻസ് വേറെ. പക്ഷേ ഇത് കുറച്ചുകൂടി ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്രസൻറ്റേഷൻ ആവാൻ കാരണം ഒക്ടറ്റിൽ തന്നെ 2 സ്റ്റാൻസസ് ഉണ്ട്, പിന്നീടുള്ള 6 ലൈൻസും രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട്, അപ്പോൾ 4+4+3+3 അങ്ങനൊരു പ്രസൻറ്റേഷനാണ്, അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് ഈ ഒരു പോയത്തിനുള്ളത്. അതാണ് ശരിക്കും അൺയൂഷ്വൽ ആവുന്നത് ഈ പോയം. See, this poem is unusual because it is divided into 4 stanzas. The first and the second stanzas consisting of 4 lines each. At the same time, third and fourth stanzas consisting of 3 lines each. Okay, there is a flock of sheep that walks past the poet in single file. He is able to hear the low patter of rainfall and also the monotonous buzzing of bees. See, he is not able to sleep. He is also able to hear a river as it flows along the shore, the sound of the wind blowing gently and of the bubbling of the water as it reaches the sea. He can see fields which have been ploughed evenly. He can see water turning white as froth is produced on its surface due to the great speed with which it is rushing forward. He can also see an immaculate sky. എല്ലാം വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നേച്ചറിനോട് ഇവിടെയും നേച്ചറിനോടുള്ള ഒരു സ്നേഹം പുള്ളിക്കാരൻ വിട്ടിട്ടില്ല. The poet says that he has thought about all the aspects of the serene environment which he has described in the previous stanza one by one, and yet he is not able to fall asleep. Hence, he must come up with more strategies to bring sleep to his eyes. He anticipates that he will have to imagine hearing the sound of melodious songs of the small birds that live among the trees in his orchard. അല്ല, ഈ ബീസിൻ്റെ ശബ്ദത്തിനേക്കാളും വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മെലോഡിയസ് ആയിട്ടുള്ള പാട്ട് കേൾക്കുന്ന പോലെ പ്രിറ്റൻഡ് ചെയ്യണം, ഉറക്കം വരണ്ടേ. ഓക്കെ, he may even have to imagine hearing the cry of a cuckoo that makes one sad and reflective. The poet reveals that all the strategies for courting sleep that he has described so far were applied by him the previous night, and yet he had lain asleep. This had also been the situation faced by him for nights in a row before last night. Next, the poet imagines sleep to be a human figure that he is playing a game with. He had been both silent and crafty, and yet he could not grasp, wait a second. Yet he could not grasp a hold of sleep. Finally, he appeals to the figure of sleep to make sure that the present night is not wasted in the same way. The poet respectfully tells sleep
that morning does not have much value if one is not able to sleep the night before. He also appeals to sleep to come to him, for sleep is that which separates one day from the next, the one that gives birth to new thoughts and makes one feel healthy and fit. See, ഉറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ആൾ ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പോലെ തോന്നുന്നു, എല്ലാം ഇമാജിനേഷൻ പോലെ തോന്നുന്നു. എന്നാൽ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരുപാട് ശ്രമങ്ങളും ഇമാജിനേഷൻസും ഓതർ നടത്തുന്നുണ്ട്. ബട്ട് യെറ്റ് ഹി ഈസ് ഫെയിൽഡ് ഇൻ ദാറ്റ്. ആൻഡ് he is telling us, he is even appealing to sleep to come just for making the next day very good, right? ഒരു ദിവസം 2 ദിവസങ്ങൾ തമ്മിലൊരു ബ്രേക്ക് അല്ലേ ഈ സ്ലീപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ അഫക്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേയ്സ് വർക്ക്. അടുത്ത ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ബർത്ത് പോലെയാണ്. പുതിയ ചിന്തകളും പുതിയ ആശയങ്ങളും പുതിയ ഐഡിയാസും എല്ലാം പുതിയതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഡേയിലേക്ക്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ബർത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു ഉറക്കം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലേ? ഈ ഒരു ഉറക്കമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് പുതിയത് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തത് എന്നുള്ളൊരു തോട്ട് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. സോ ദ സ്ലീപ്പ് ഇസ് ദ വൺ വിച്ച് ഇസ് ഡിവൈഡിങ് ദ 2 days, റൈറ്റ്? ആൻഡ് അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ്, അതില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഒക്കെ ബാധിക്കുമല്ലേ. ഒരു നമ്മളൊരു സ്ലീപ്പ് ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കി, അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡേ വരും. അപ്പം നമ്മുടെ ഓതർ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഈ ഒരു ഹാം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അല്ലേ? ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ. ആൻഡ് അങ്ങനെ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും അവസ്ഥയും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ശരിക്കും വില്യം വേർഡ്സ്വർത്ത് ഈ ഒരു പോയം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ആസ് യു നോ, ദ വൺ തിങ് വിച്ച് യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ഈസ് അപ്രിസിയേഷൻ ഓൺലി. അപ്രിസിയേഷൻ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് എഴുതാം. ഈ സോണറ്റിൻ്റെ തന്നെ ഒരു പാരഗ്രാഫായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റും. ആൻഡ് അബൌട്ട് ദ പോയം, ആൻഡ് ആസ് ഐ ടോൾഡ് യു, ഹീസ് എ വെരി റൊമാൻറ്റിക് പോയിറ്റ്, ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് റൊമാൻറ്റിക് പോയിറ്റ്, ആൻഡ് ദ വൺ ഹു ഈസ് ഹാവിംഗ് എ വെരി ഡീപ്പ് ലവ് ഫോർ ദ നേച്ചർ. These kind of points you can include in the appreciation about the author, which makes the content rich. Similarly, നിങ്ങൾക്ക് the sonnet-നെ കുറിച്ച് എഴുതാം, റൈമിംഗ് സ്കീംസ് ഉണ്ട്, റൈം സ്കീംസിനെ കുറിച്ച് എഴുതാം. ABBA ആ ഒരു സ്കീമിലാണ് റൈമിംഗ് സ്കീം പോകുന്നത്. റൈമിംഗ് വേർഡ്സ് ഓൾസോ യു ക്യാൻ പിക്ക് and write in the appreciation. Similarly, the poetic devices, the theme of the poem, similarly the relevance of the poem, the importance of the sleep which the author is telling you, and even he is ready to appeal to the sleep to just come so that he will be very happy. And the way how he is going through the last many days, ആ ഒരു അവസ്ഥയെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഈവൻ ഗിവ് എ വെരി ഗുഡ് ഒപ്പീനിയൻ. ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഇസ് എ വെരി ഗുഡ് പോയം, റൈറ്റ്? സോ യു ക്യാൻ ഗിവ് എ വെരി ഗുഡ് ഒപ്പീനിയൻ, യുവർ പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ ടുവേർഡ്സ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ അപ്രിസിയേഷൻ. സോ അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു ടു സ്ലീപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്യൂട്ടിഫുൾ പോയം മോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് നത്തിങ് എൽസ്, വേറൊന്നും ഇതിൽ പോയത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും വരാനില്ല. അപ്രിസിയേഷൻ ഇസ് ദ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. സോ അതെന്തായാലും വരും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ പോയം ടു സ്ലീപ്പ് ബൈ വില്യം വേർഡ്സ്വർത്ത്.